Good evening, everybody. It is time for us to start the proceedings before the chanting starts. The first thing to do is to welcome the members of the Mahasangha as well as the lay community. So, on behalf of Venerable Dr. Panila Anandanayaka and Venerable Kamraga Nanda Thera and two other resident monks at the Vihara, Karamitule Sriratna Thera and Paravahara Maitri Thera. So, these are the leading monks of the Houston Buddhist Vihara. So, we started this and continued and currently serving the community. On behalf of these venerable members of the Mahasangha, I would like to welcome the distinguished Mahasangha who are going to chant here in this enclosure. First of all, Venerable Eduapala Jnanaratana Mahathera is the abbot of Austin Buddhist Center. And Venerable Malimbada Jnanaloka Nayaka Mahathera, and he is abbot of Kongal Raja Mahavihara, and he's a visiting monk and he's participating here in chanting. And also Venerable Lecturer Kandru Papuni Nandaratana Mahathera, and he is also visiting here. So we would like to welcome these members of the Mahasangha. And at the same time, Venerable Malpitiye Vimalakirti Mahathera from Garden Buddhist Temple, he has visited here before and he has given Dhamma talks and you know him very well. And Venerable Parapitiye Rahul Thera of Oklahoma Buddhist Vihara is especially invited for this ceremony because of his experience and his skills in chanting. And Venerable Dhammatilaka Thera of Austin
Buddhist Vihara, and Venerable Nadagamuye Panya Lokatera Posting Buddhist Vihara. These two monks are also participating here. We would like to welcome them. And two members of the Mahasangha, and also Venerable Saravatera Posting Buddhist Vihara. And two monks came from Dharmavijaya Buddhist Vihara in Los Angeles, Venerable Bambaravani Kalyana Masatera and Venerable Panvila Sudatta Thera from Dharmavijaya Buddhist Temple of Los Angeles. And we would like to welcome these members of the Mahasangha for this chanting, and some other months I expected to, few months I expected to come tonight, and also for tomorrow we will have around 22 monks for the Katina Ceremony. And also I would like to welcome, and first of all, the sponsors of today's Katina Ceremony for all these days, at least several times a week. Particularly Savitri has visited here and done everything for the temple, bringing food, and all these days, almost every day she came here, and her family is here, Jeevan, Sriratna and Savitri, and their two children, Katika, Janadi and Samudi. So these children have grown at the influence of Buddhist Vihara here, and they have become great young people with respect for the triple check, love for Mahasangha. So they all are participating. We would like to welcome you. And at the same time, so many people during the last few months really sponsors these ceremonies, and every Dhammadesana every week, every Saturday, and brought dana and participated in a lot of voluntary work. We would like to welcome all these members of the Vihara, participants and friends. So, having said that, it's time for us to start the first thing. So, it is the lay community, the main sponsors of this ceremony. They will officially request the Mahasangha to chant all night. හොඳයි සාදු කියන්න කැමති නම් ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි මෙලොව අභිවෘද්ධිය උදෙසා පරලොව සිදුසු පිණිස මෙතෙන් පටන් පුණ්‍යාම රාත්‍රිය මුල්ලේදී පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනා කොට වදාරන ලෙස දායක පිරිස වෙනුවෙන් අපි ඔබ වහන්සේලාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබ සෑම සියලු දෙනාම තිසරණයිත පංචශීලයේ පිහිටවීම සඳහා බොහොම ශ්‍රද්ධා ගෞරව භක්තියෙන් යුක්තව දොහොත් මුදුන් තබාගෙන නමස්කාර පාඨයේ තුමතාවක් කියවන්න පංචශීල සමාදානය සඳහා Buddhaṃ saranang gacchāmi Sanghaṃ saranang gacchāmi Pāṇātipātā veramani sikkhapadam samadhiyāmi. So I would like to request my elder to speak a few words. 2018 වසරේ හියුස්ටන් බෞද්ධ මහා විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන වාර්ෂික කඨින පුණ්‍යෝත්සවය සඳහා වැඩම වදාළ ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මේ බුදු මැදුර තුල ඉදිකරන දර්ශනීය මණ්ඩපයේ තුල වැඩ සිටින අපේ ඥානරතන නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඒ වගේම මාලිම්බඩ ඥානාලෝක නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වන
මෙවර කඨින පූජෝත්සවය ඒ ප්‍රධාන දායකත්වයේ උතුරන සාන්ත්‍රී නෝනා මහත්මිය එම මහත්මයා ඒ වගේම දරු පිරිස ඇතුළු මෙම විහාරස්ත දායක දායිකා වාසනාවන්ත පින්වතුනි මෙම විහාරස්ථානයේ වර්තමාන විහාරාධිපතිත්වයේ දරන විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය අපේ බස්නාවට රාහුල හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ හා මේ විහාරස්ථානයේ අනුශාසකත්වයේ දරන අපේ සාත්‍රාචාර්ය අපේ කබරාගල්ලේ නන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ අධීක්ෂණය සහ අනුශාසකත්වයේ යටතේ මෙවර අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ලබන වාර්ෂික කඨින මහා පූජෝත්සවය පැවැත්වෙන අවස්ථාව විහාරස්ථානයේ ආරම්භක විහාරාධිපති සහ ආරම්භක හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් මම ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා මේ අවස්ථාවට මේ අවුරුද්දේ මේ කඨින මහා පින්කමට මට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 1988 සිට මේ දක්වාම මේ විහාරස්ථානයේ පැවතුණු කඨින පින්කම් සහ වාර්ෂික වෙසක් පින්කම් වලට මට එන්න පුළුවන් වුණා සහභාගී වීමට අවස්ථාව සැලසුණා විශේෂයෙන් විහාරාධිපතිත්වයේ දරුවත් විහාරස්ථානයේ කටයුතු මට ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන යාමට අපහසු වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ මගේ ජනනායකත්වයේ යටතේ පවතින ඒ විහාරස්ථාන 10ක පමණ වැඩ කටයුතු තියෙන නිසා අනිකුත් සමාජ සහ ආගමික කටයුතු නිසා මල්වතු මහා විහාරයේ උපාධ්‍යාය දුරගයක් දරමින් එම විහාරස්ථානයේ කටයුතු වලට සංඝ සභාවේ කටයුතු වලට සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් තියෙන නිසා කෙසේ වෙතත් මගෙන් කරන සේවයට වඩා උසස් සේවාවක් අපගේ ශිෂ්‍ය සහෝදර රාහුල හාමුදුරුවන් වහන්සේ නන්ද හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ මේ කටයුතු වලට සහාය දෙන අපගේ ශිෂ්‍යවරයාණන් වහන්සේලා වන සිරිරතන හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ මේ අයගේ අනුශාසකත්වයේ යටතේ මේ අයගේ සහාය යටතේ මේ විහාරස්ථානයේ මම යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව පටන් ගත්තා නම් ඒ පටන් ගත්ත අභිවෘතාර්ථයන් මා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා සාර්ථකත්වයට පත්වෙන ආකාරයට ඒ මගේ ශිෂ්‍ය සහෝදර භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන යෑම ගැන මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. Right Reverend Dr. Pandita Sri Ananda Nayaka Mahathera, founder abbot of Houston Buddhist Vihara, preceptor at Malwata Chapter Supreme Sangha Council of Sri Lanka, and Chief Sanghanayaka of Sinadi Silporles, Venerable Amuragale Nanda Mahathera, Secretary to Houston Buddhist Vihara, and Venerable Professor Vasanagara Rahula Mahathera, head of the current head of Houston Buddhist Vihara, and Professor of English at Lone Star University College, Reverend Sirs, the sponsors of the 2018 Katina, and then dear friends in Dharma, my dear children. Parisamantato Thayati Rakhatiti Parittam. And this phrase, you are very familiar with this, the Pali phrase. Paritta is the Pali word for protective chanting. Now, the history of Paritta chanting dates back to the Buddha's time, that is from the 6th century BCE, in which a certain prince, Digayu by name, fell victim to some evil forces, and Buddha was informed of that. And that is when Buddha recommended that Buddhist monks travel to that prince's palace and surround him, and then do protective chanting for a few days until
he had got his evil forces warded off. And that is the first recorded Paritta chanting in the Buddhist history. Ever since, Buddhists the world over, regardless of their different Buddhist denominational affiliations, would get Buddhist Sangha, chant protective sutras from time to time. And the Parisamantato Tayata Rakati di Parittam, that is the definition of Paritta or the protective chanting in Pali. And the phrase means, it is called Paritta because it provides you protection from all dangers. It helps you to keep yourself immune to all kind of dangers, all kind of negative forces. And then again, Paritta is nothing but the dharma or the teaching that Buddha realized at his enlightenment. As you know, Buddhas don't appear in the world always. We are living in the Buddhantara, the realm of Buddha Gautama. And then Buddha, Prince Siddhartha became enlightened some 26 plus 100 years ago. And what he realized was the Dharma. And what is going to be chanted, that is also called Paritta, is nothing but Buddha's revelation. Now, as you know, unlike in many other religions, so it is always a human being who becomes fully enlightened. In Buddhism, Buddha, who is an extraordinary human being, is the highest being in the universe. And then whenever Buddhas and all enlightened Buddhas appear in the world, even if they don't stay in the world a long period of time, what they do is they create the Sangha and have the Sangha to maintain the Sasana or the Dharma. And then, so which language is this chanting going to be done? It is going to be chanted in Pali. Pali is the language in which Buddha carried out his mission some 26 plus 100 years ago. So it is the sacred language of Theravada Buddhism. Now, even if you could chant in Sinhalese in your own mother tongue, but that wouldn't carry the Buddha energy. Why? Since soon after his enlightenment, he made a resolution, or adhitthana, that his dharma prevailed on earth for a long period of time to come. And so that is why they chanted in Pali. And then as far as the language is concerned, is Pali. But I know for sure most of you don't understand Pali. But even if you don't understand Pali, as long as you have your hearts and minds open, as long as you don't get yourself distracted and you listen to the chanting in devotion, and as long as you feel the vibrations, you can receive the blessings. So that's the other key term, vibrations. So the vibration of what? Vibration of the Dharma energy, based on the Buddha's resolution, adhitthana that he made some 26 plus 100 years ago, and so it is a sacred word.
විපත්තේ පටිභාය සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බ දුක්ඛ විනාශාය පරේතං රෝධ මංගලං විපත්තේ පටිභාය සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බ භය විනාශාය පරේතං රෝධ මංගලං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං වදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං වදන්තා නමෝ තස්ස
අද